Yes, olwokubiri luno tugenda kwogera ku endya mu baana. Yes, abazadde bangi babonaabona n'ekino ekintu. Abaana beeronda mu ndya mmere ki entuufu gy'olina okuwa omwana wo. Naye abaana bano tugenda kuba nga tubatunulira mu different stages. Of course omwana gwe baakazaala si y'omu n'ono teenager oba omwana akuliriddemu ddala. Weewaawo bintu bya njawulo nnyo era tulina okwegendereza ffe ng'abazadde ye tuhandolinga tutya bano abaana abali abeeronda mu ndya. Awo osobola bakolera ki kubanga abazadde abasinga omwana kasitaagaana ekintu ate tubaforcinga bufoosinzi, we force them to eat but then that is not right. Today tugenda okutunuulira mmere ki okusinziira ku mmere gye tulina wano mu Uganda, mmere ki gye tulina okuwa abaana baffe okusobola okulaba nti bali balamu bulungi era beeyagaza. Tulinawo mukugu mu byendya oba mukugu mu byemmere kugamba ey'obutonde, emmere eyo ennungi ezzaamu amaanyi n'ebiriisa byonna. Omukugu oyo gwe bayita Jacqueline. Yes, gwe tugenda okuba nga tulinayo olunaku olwaleero atwasomese mu bintu ebikwatagana bwe bityo paka ssaawa 4. Nange Stella Nante, Mwasuze Mutya. Nziramu okubaaniriza kwenti Bino Spark TV. Ndi ne mukyala Jacqueline era nga mukugu mu byemmere. Yes, Nzijukire twamuleetako yayogera ku byendya, emmere ennungi eyo abantu abakulu gye basobola okwettanira ekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulo nga tolidde kuleeta butwa mubiri wabula kuzimba mubiri, kuzimba bwongo n'okuzimba sisitimu yonna ey'omubiri. Weewaawo n'olunaku lwali tumukomezaawo nate atubuulire abaana bano bagenda kudda ku ssomero nabadde mu holiday naye kati katunulira ebintu bye balina okulya bye batalina kulya ku myaka ki, omwana omuwere, teenager, byonna stages zonna ez'omwana ng'akula n'emmere egenda ekyuka. I think kale ndine Jackie Mwasuze otya? Bulungi, Mwasuze otya Stella? Gyendi mwebale ku hostinga omulundi ogwokubiri era Mwasuze Mutya. Amannya nze Jackie Immaculate Kirabo nga ndi musawo, nutritionist oba dietitian abamu we bakiyita. We use food as medicine. Yes, nsanyusa nnyo okubeera wano ku Mwasuze Mutya. Amiina. Okay, tugenda kuba nga tutunulira ebintu eby'enjawulo. Stages zino mu baana bwe twogera ku endya mu baana, abaana myaka emeka gye tutunuulira gye tugenda okuba nga twogerako era lwaki? Abaana balina stages ez'enjawulo. Tulinayo ba infants. Infants it's 0 to 1 year. Nti olina baby wo wakamuzaala, then baby oyo era akula netuuka mu luzungu bamuyita toddler, 1 to 3 years. Kati nutrition needs zaabwe zigenda zikola ki? Zikyuka. Nti owa 0 to 1 kale n'aba 0 to 1 era tulina specific bye tutunuulira. Kati 0 to 6 months omwana ono ebeera foundation eyo omuzadde kyaba asobola omukolera aba alina okukola ki? Aba alina okumuyonsa. Ekintu ky'okuyonsa kiba kirungi nnyo nti okuyonsa kuno kumuwa foundation ennungi. Emmere ye gy'aba alina okulya gemata. That breast milk. Breast milk eyo erimu nutrients zonna omwana ono z'aba yeetaaga. Naye abazadde abamu bakola ensobi ne bamixinga, n'aleeta breast milk ate n'aleeta n'amata g'ente. Kwegamba ebyo biconfusinga naddala digestive system y'omwana ono n'atandika okufuna diarrhea. Kati tulaba nti diarrhea mu 0 to 6 months asobola n'okutta omwana oyo. So tuba tetwetaaga mixed feed. Naye ate waliwo n'abaana ku myezi egyo 0 to 6 bafuna constipation. I don't know, is it common there? Oluusi abamu bafunira that constipation nga tafulumya bulungi. So mami aba alina okumukolesa some exercises okuyamba digestive flow omwana asobola okufulumya obulungi. Naye nga 0 to 6 months omwana alina kuyonka kyokka nga togasseeko kintu kirala kyonna. Ate amazzi n'amazzi tetubawa kintu kya tetubawa n'amazzi nga bwe nkugambye stage eri delicate nnyo. Amata gaba gamumala toyongerako kintu ki
kirala kyonna. Nutrients zonna omwana oyo zaba yeetaaga ziba ziri mu ki mu eyo breast milk. Kaakati omwana bw'aweza emyezi 6 breast milk eba tekyamala awo nga twongerako emmere endala mu luzungu bakiyita weaning. Ng'oyongerezaako ku breast milk naye ate tetustopping ate ku breast feedinga nti ku mata gano twongeddeko. Omanye ekirungi ekirimu eyo breast milk nti eyambako okuwa omwana immunity n'aba nga talwalalwala. Jjukira nti neyo stage eri delicate nnyo nti omwana ne bw'afuna kassenyiga kasobola omuyisa obubi nnyo. So immunity yaffe tuba tulina ogigaadi kati breast milk eyambako nti tekuwa just nutrients zino omwana ze yeetaaga naye ebuildinga ne immunity erina ne benefits ndala kwegamba eyamba omwana ne maama. So 0 to 6 alina ku breastfeeding 6 months nga twongerako ku eyo breast milk around 6 to 8 oleeta emmere togireeta mulundi gumu. Jjukira abate yagimanyiira mugambe 6 to 8 6 to 8 months. Jjukira nti kati aba atandise okulya omuyigiriza okulya literally gwamuyigiriza omuyigiriza otya olina okuleeta emmere mu luzungu gye tuyita nutrient dense ng'erimu ebiriisa tomala galeeta bintuntu ate oleeta mpola mpola. Oleeta mpola mpola ate jjukira nti at that stage aba talina mannyo, so the food should be like very soft. Very soft, like liquid like. So osobola okuleeta fruits ezo banana ofuna ka yogurt no blendinga n'omuwaako mu mpola mpola naye ebintu emmere y'abo abaana terina kubeera mu sukaali terina kubeera mu munnyo kubanga era nga wenkunyonyodde olubuto lwe teruli stable enough kutekinga in bintu biri sweet nnyo. At the same time kidney ze teziri strong nnyo ku managing ogwo omunnyo nga ffe abakulu gwe tukola ki gwe tulya ate n'ekirala olulimi lwe terunamanyira flavors era gye twekamu binzaali lumanyi breast milk yekka. Ekitegeeza bwe mba nfumba emmere nga maama emmere eno gye nfumba ey'ebinzaali na biki n'ebibuto si gye mpaako omwana. Emmere y'omwana ogifumba yokka ate oba oteekamu ebyakatungulu n'ennyaanya n'ogimashinga bulungi nnyo erina okubeera actually like liquid or purees mu luzungu bwe bakiyita like pureed food. So ogireeta mpola mpola so that the digestive system funa shock. Ate n'emmere eno ebeere ng'eri balanced bulungi oteekamu fruits kwegamba waliwo kye tuyita ekitoobero olina eyo gy'ogifumbamu n'okola ekyo ekitoobero mulimu zi greens mulimu akamonde n'oteekamu ekyennyanja kwegamba omwana oba omuwa emmere yonna naye ng'ogikoze mu ki mu liquid ogisose kalo yeri soft kati emwanguyire jjukira tagenda gichewinga gw'omukulu oba osobola ogigaaya n'efuuka soft. Ate ne digestive system ye tegenda managinga mmere nga teri soft. Otuweeko ebyokulabirako ebirala Jackie because otugambye ebyennyanja ebyo emmere eyo najjukira ensujju eyo nayo nnungi nnyo n'emmere ki endala omuzadde atulabye alina okuteeka mu nkola eyo. Era emmere ngaffe abakulu bwe twatunula ne tumanya nti no waliwo emmere etuwa amaanyi waliwo emmere etukuza kati childhood period eyo it's a fast growing period omwana akula mangu saaba yeetaaga mu luzungu tuyita quality protein. Amagi ago gaba malungi ekyennyanja enjuba naddala the yolk ekyennyanja greens ezo nazo ziba nnungi nti zimuyamba n'atafuna constipation. Ekyennyanja ekyo oteekako greens n'omixing ekitoobero kyo so mixing ekitoobero ne greens ezo okola ki beans nazo tezirina buzibu peas ozikola nga purees lize ennyonyo just oba olina bisotta pumpkin naye ebeera nnungi eri abaana kwegamba oba olina okukozesa ebika by'emmere eby'enjawulo ebituwa nutrients ez'enjawulo waliwo emmere ekuza gemagi protein rich foods ezo amagi beans peas chicken kati waliwo n'emmere ekola ki waliwo n'emmere
etuwa amaanyi jjukira n'omwana newankubadde muto oluusi ayavula akwata ebintu naye aba yeetaaga that energy kati mwe muli eyo ensujju akammonde omuceere akawunga erimu ezo class etuwa amaanyi then waliwo ne fruits tukola tutya okulaba nti bigonze bulungi nnyo omwana nga asobola okubirya anti oba olina obisottasotta obisotta in small portions n'ogatta kati obigatta wamu n'obikuba wamu kwegamba ye tagenda kulya ttooke nengafe abakulu alina okulya ekintu kimu naye nga kirimu nutrients ezo zonna pozi n'ekirala porridges ezo porridge abeera mwangu nnyo naye engeri omuzadde gy'akolamu ono porridge emataringa nti oluusi abazadde tebafuna porridge alimu nutrients bafuna porridge ng'alimu ekika kimu kaakati osobola okukwata porridge kaŋŋambe ofunye rice porridge mwoyo rice porridge n'okwata ensujju yo n'ogifumba wali ku side n'ogimaashingiramu mwoyo porridge n'ofumba greens zo n'ozikuba wali mugundi n'oziteekamu mwoyo porridge kwegamba porridge n'abeera enriched osobola n'okuteekamu eggi kwegamba omwana n'anywa porridge naye nga that porridge gwanywa amuwa nutrients zonna kati naye era mu byonna toteekamu sukaali ajja binywa bw'atyo ye omwana talina testi nga gwe omukulu kutegeera nti wano waliwo sukaali wano tewali tabimanyi ebyo aba tabimanyi so when you introduce those you alter their taste buds very fast oba ababeera picky later oba omuwadde foundation yayo okumakinga choice kyayagala kati amanyire ebintu ebiwoomerera ajja gaana emmere abaana abagaana emmere you realize they introduce these flavors very quickly twogereko ku stage eyo nga tunagenda ku stage endala twogereko kona abazadde abawa abaana sodas and whatever carbonated drinks and everything at that particular age baby abatasobola kunywa soda soda imu sukaali mungi one can of soda has about 10 teaspoons obeera ogenda altering taste buds ze osobola n'omugaanisa okulya emmere ebiki eya ddala eno olaba naffe abakulu it affects us kati ono omuto so tujjawo all the sugars olaba ne fruit juices tuba twagala n'omufunira fruit season eziri nakyo naye nga tozikozeemu na juice era okola purees zaffe in those purees kaŋŋambe mango you can do yogurt and mango plain yogurt ne kamango n'obikuba n'omuwa n'akola ki n'abinywa kwegamba gwe nga mama olina okubeera very creative n'oyiya ate buli mwana w'omu emmere olina okumakinga sure nti afunamu buli kimu kyobulaba oyo porridge aba mulungi kuba aba alina carbohydrate alina protein alimu vegetable kwegamba omwana anywa nga buli nutrient gye yeetaaga akola ki agifuna njagadde engeri gy'onnyonnyoddemu notugamba nti eyo porridge eyo tusobola okuteekamu eggi so oteekamu ka pumpkin osobola okubiramu anything naye nga tobimuwa nga biri plain agenda afuna ogamba system eyo gikyamula nagenda nga abimanyiira bulungi like that so mama alina okubeera very creative ate talina kuwa mmere emu yokka waliwo abawa akammonde kokka akammonde then maybe practice endala gye ntera okulaba abamama gye bakola bateekamu margarine margarine n'ateeka mu porridge n'ateeka mu mmere y'omwana margarine oyo si mulungi naffe eri abakulu wadde baleeta flavors naye taba mulungi ku mwana ekyo nno abazadde bakitegeere we bale kitutereerezaamu awo okay oyogedde ku ebintu byonotisinza abazadde ensobi ze bakola about okusinziira ku mmere abaana gye balya tuweyo ensobi endala ffe abazadde gye zetukola ku myaka egyo since ogambye it's very crucial that is the age y'omwana okula and all that yes
ensobi gye nsinga olaba bamama naddala ba modern mothers tebagala breastfeedinga. Yeah, balaba bino ebya breastfeeding bimumalira budde oba she doesn't have that time. They are not giving their child a good foundation. Omwana otamu breastfeeding aba agenda lwala buli mwana lwalwala kitawaanya ggwe. Kitawaanya ggwe, and you know how expensive those kids hospitals really are. So omwana agenda beera in and out of hospital, and like I said ebeera nga foundation. So the modern mothers or the corporate mothers, I advise express the milk and feed the child. Toyina kubeera bukaseera nga you're breastfeeding in public. You can express and feed the child later. Express expressing breast milk, but how do I explain it in Uganda? Ogayonka mu bbeere n'ogatereka, then no I don't know how to explain it. Ogajjamu. There are tools osobola okukozesa pumps ezo, breast pumps ezo kweziri ku packet era bamams aba bali corporate bazimanyi. So si kirungi omwana obuta breastfeeding. In fact omwana alina oku breastfeeding apaka emyaka egyo ebiri. At least osanga omuzadde nga 6 months amugjeeko. Kati bw'omuggyako bw'oti you prepare your money to go to hospital. Ne waliwo ate n'abazadde ku age eyo is it okay for a parent okuteekamu kati okumixinga amata gali ag'ente n'amata amalala gano agatali ga bbeere at that age? Kakati cow's milk, engeri cow's milk gye bagikolamu ekituusa calf. Calf ebeera nnene, needs zaayo nnene. So for the baby, their stomach is so small they cannot handle. They cannot handle cow's milk. In fact, WHO is recommending a child below 1 year talina kunywa cow's milk directly. Like talina ganywa. At least maybe you can put it in porridge. Naye tolina kumuteera mata muki agali plain ogamuwe. So we have so many issues with cow's milk. Ekisooka omwana olubuto lwe telugasobola. Ekyokubiri diluting it. Nti bw'oba oli wakumuwaaga amata olina oga dilutinga. So most mothers over dilute or under dilute okitegeera kwegamba galina confusion nyingi. So for me I recommend cow's milk oyo atandike when the child is 1 year and above. Naye below 1 year you can use it in cooking. Kangambe oba ofumba porridge n'oteekamuko ku mata matini, but not directly. Omwana the stomach is not strong enough. Waliwo difference y'amaanyi nnyo between cow's milk and breast milk. Twakyazako omwami omu ava mu preterm by Basilio Katerega, and he was talking about breastfeeding, and of course other doctors that we have interviewed on the show, and they made it very clear gomuzadde ali eyo agamba nti nze kati wemba sina mata ngenda kukola ntya, nfuna ga nte, nfuna ga mbuzi, nfuna gaki. Ye n'agamba nti waliwo abazadde, waliwo actually milk banks, breast milk banks, nti ogenda mu ddwaliro n'onyonyola abasawo nti amabeere sirina era ne bakufunira amata agavudde mu bantu abalala, era amata agabeera very safe, gabeera tested, and of course gabeera ku mutindo. So omuzadde atulaba ekyo mbali gyakitereeza nti bw'oba tolina mata, kubanga kikulu nnyo mukyala Jackie kyayogerako, but if you don't have breast milk, make sure you get it. There are breast milk banks out there. And there are even many things you can do to stimulate your breast milk production. But it's just that most mothers, they are not prepared. But then there's no milk. Okay, tuvudde ku 6 to 8 months. Obeera introducing kati omuyigiriza, naye by'omuyigiriza you have to teach them nutrient dense. Tetuleeta soda, tetuleeta kwegamba emmere egenda mumalako mirembe. Preserved juices ezo manya those sweet juices ezo ziri ku market, zirimu sukali mungi, zirimu omunyo at the same time. So between like 9 to like 11 months aba ayize.
kati by that 6 to 8 osingamu breastfeeding osobola n'okuleetayo meal ng'emu. You bring lunch but continue breastfeeding often. Then wano 9 to 11 aba ayize flavors ezo ng'atandise n'okunyumirwa nga oleeta emmere naye anyumirwa, so we move from the liquid ne tujja ku semi-solid. Semi-solid tebiri pure nnyo ate kati naye abazadde abamu basigaza era byebimu kwegamba omwana ne bimutama. Even them they get tired of the same food, the same flavor, so bamama balina okuwa abaana variety in that introduction. Oleeta variety omwa kamonde oleetako n'ensujju, n'oleetako omuceere, n'oleetako porridge, kwegamba n'oleeta portions, manageable portions, fruits ez'enjawulo. Kala fruits abatandise okuliira ddala. Obeera osobola n'okulaba nti no ayagala zino, bw'oleeta mango amalawo, bw'oleeta kino, naye ng'ate abazadde balina okumanya their portions ntonoko. Osanga omuzadde ng'amuteereddeko emmere nnyingi ng'akompe omwana wange talya. Emmere eba nnyingi bambi. Ng'amuteereddeko emmere nnyingi nnyo ku sowaani, so balya katono. In the first 6 to 8 baba ba breastfeeding nnyo nga n'emmere bagattako. 9 to 11 aba ayize. So 11 and above oleeta finger foods. 9 to 11 zoteekamu ku munnyo ne kasukaali mu caayi era tetunnaba tetukamu binzaali kubanga ye talina flavor. Flavors zino aziyiga later. 11 and above ng'oleeta finger foods aba kati naye akwata omuwaawo karoti n'agiraagirako cooked carrot n'agaaya, omwaka apple k'osazeesaze naye n'akalya, kwegamba you make their eating fun. Kuziko n'ekirala utensils zaabwe ze bakozesa zirina okubeera colourful, obusowaani obwo bw'osaavingirako emmere nga buliko Spiderman, Superman, kwegamba budoleddole obwo basanyuka ekikopo ng'ekyaffe abakulu omwaka genda oleeta ekikopo. So there utensils omuzadde olina okubeera very keen okumaking sure nti omwana ono anyumirwa food time. They should enjoy their meals. I like the fact that you've talked about the carrots, the apples and all. Awamanyo gabagala nsembaza n'okujja era ebiba bimusiiwa ng'omwa kikarot awo ng'agayagayako bw'amanyiiro girya. Then from 12 months and over you can bring the cow's milk. Kati awo digestive system yeba ekuze nga they can tolerate the protein that is in cow's milk naye loga dilutinga. And it's also better nogaleta with porridge, nogaleta with something else. Not plain kwa bija mutama. Okay, 12 months away today. 12 months. Still I can now introduce the sugar a little bit. Honey? Sugar, honey, nedda. You don't introduce those foods. I don't recommend them to be introduced under 2 years. 2 years and below don't introduce. Okay. Lwaki mbuuzizza is because mbadde njagala abazadde bakitegeere bulungi nnyo bakifune nti sukaali oyo n'omunnyo ogwo omwana atandike above 2 years naye era nga still otandika nakatini nnyo oba kalina obutamuweerako ddala because they what you make them used to kye bagenda nakyo. What you make them used to kye bagenda nakyo. So at least when we make 1 year omwana oyo aba akoze eki. Okay, maybe nekirala omuzadde alina okulaba kye tuta meal frequency. Meal frequency kitegeeza number of meals omwana ono z'alya. Buli wakula frequency yeeyongerako, so aba yatandika ne 1 meal tasobola sigala up to 1 meal up to 1 year. So tweyongerayo 3 meals, 3 to 4. Mbumiri bwabwe bwa butonotono naye frequency, the number of times gy'omuwa emmere. Nga tugenda mukumbula mu Jackie. Kambuuza ekintu kino abazadde abawa abaana mmere eyo, especially at that time, below 12 months. Emmere yeetaaga okuba nga eyokya ebugumamu. Abazadde abamu mulaba nga emmere amugimuwadde ennyogoga. N'agiri omwana amanyira ebintu ebinyogoga ate ne bimulwaza. So nga tukasooke tumulemu katono nnyo, Jackie agenda kuba akitunnyonnyola ekyo. And then also tugenda bwe tukomawo tugenda watutunuulira abaana abataagala kulya abatalina appetite n'abo abaana abeeronda. Ng'omuzadde obakutte otya? Katumbulemu.
kulikayo nnyo mukuumulamu ko tuyagenda mu maaso tulina musawo Jackie Kirabo era ono omukugu mu by'endya yes oba omukugu mu by'emmere we tuwummulidde wali twali twagala okumanya abazadde okuwa abaana emmere tugiba wange ebugumamu eyokya eryeta katemperature kalina kuba katya because at the end of the day we don't want the parents to give children cold food unless byakunywa oba kinaye nga ebyokunywa nabyo birina kuba nga temperature eri manageable so emmere oba emmere y'omwana temperature kijja erina okubeerako kangamba olimuwa porridge okutestinga oyo testinga you can pour some porridge on your skin it should be room temperature so oyiwako wano ku skin yo n'owulira if it burns you you care for them they are not like us baba bato nnyo so the temperature of the food terina kubeera cold nti eri extremely cold ate terina kubeera very hot so you use the body temperature to measure the temperature of the food that the child is supposed to eat. Era nga woba tutwade togera ku temperature something came to my mind hygiene. Utensils z'abaana ezo ze baba bakozeseza kazibeere bottles we have to clean them separately ne to sterilizing amazzi agokya n'obinyikamuko hygiene is very key mu baana oba toyagala balwale era abantu abasinga they use their house managers kati oyo house manager alabirira abaana olina omutraininga engeri gyayonjamu the child's plate to sterilize them omwana waaba azannye nga akwase omanyi how alina okunaaba engalo before you give them those finger foods ekintu kya hygiene abazadde kiba failinga emmere neweebeera ng'eri nutritious naye nga nkyafu tegenda kuyamba. Okay, you get the kuba house managers, yeah, and of course when we are feeding our children, you know, kuba at least no monitoring. It wouldn't be good house manager ukandoninga omwana okuvanga ali baby nga yamulisa ya monitoring ayagala kulya ki bwe bamukuwa bukubi ng'ogenda kuyonsa. I think it wouldn't be nice. In fact, era nga bw'okyogedde abaana kyangu nnyo omwana becoming malnourished. Kyangu nnyo omwana okusala weight even in 2 days waba talidde bulungi akoggerawo. So one of the aspects esinga okuyamba abaana is care. Ekintu kya care ekyo naddala those critical 0 infants abo you as a mother you have to take an extra mile kwegamba n'ofaayo breastfeeding ate ekiro abaana baba beetaga to closely watch in fact we had a conversation and someone was saying abaana b'abagagga nga balina emmere yonna ewaka buli kimu ekinaye n'osanga ng'omwana oyo ali malnourished oba ng'alidde nnyo n'agejja nnyo oba oluusi nga mutono nnyo so that aspect of care nti omuzadde olina okufaayo omwana alidde ki alidde kyenkana ki alidde mu budde ki alidde bulungi have they had a variety nti osanga oluusi omwana bamuwa emmere ekika kimu tebagaseeko mmere endala so the aspect of care is very key jukira omwana ono ali dependent adependinga ku ggwe. Thank you for saying that because waliwo omuntu gwe twali tukola naye omukozi n'amukubira n'amugamba kati omwana muwe ekizizo no ssaawa 7 n'amugamba yiiya omwana gwe twogerako infant 6 to 9 hour abatansa okulya solid mmere semi solid n'amugamba nti yiiya. So abazadde abali eyo I don't know whether you understanding what we're talking about but please take caution for the goodness sake of the child. Kakati also between 1 to 2 years abaana bolusi batandika okubeera picky picky eaters toddlers abo 1 to 3 omwana tayagala mmere bwe muleeta posho atunula eri meal time is like a war time. So omuzadde what can you do? First of all, what causes that? You can't say it is this or that. Children are different. They manifest their things different. Oyinza osanga ng'oli alina omukulu ng'alya naye ng'omuto ye
meal time adduka buddusi. So omuzadde, you have to have like a schedule in your home. Abaana bayigirize that when it is time for eating, you sit on a chair, n'olya emmere. Get a feeding chair, okitegeera, oba a mat. You know how we grew up. If you sit on a mat with your brothers, you see everyone eating, then you eat. So teach your children meal times. Bazitegeere, naye osanga abantu balya emmere, omwana ye ali kudduka misinde, they are rotating, so they will not understand that the importance of sitting down for a proper meal. So get a feeding chair, omwana oyo atuule, tokkiriza mwana kulya mmere ng'ayimiridde. They should understand the meal times. Then those picky eaters also omufunayo multivitamin, a supplement, emuyambako, because if they're not getting all the nutrients from food, at least let them have a multivitamin. Nenga doctor kugambye nti kati muwe when the doctor recommends, at least you can get a multivitamin. Some struggle with appetite. Omwana talina appetite, so omwana aba talina appetite, you introduce drinks. Kati your porridge gye nayogeddeko, you give a porridge that has everything in it. You can even get skuma wiki, boil it, you put in the porridge. Get carrots, get your carrots, get your whatever porridge, bigatemu, tekamu eggi. So if they are not eating, they can be drinkers. If most mothers, actually, most kids who don't eat actual food drink. So make sure the drinks zobawa, they are good and nutritious. But the mistake parents make, omwana aba drinker amwa soda. Soda is going to kill the appetite even more. Preserved drinks, bingi biri waka biri packed. Omwana talya mmere anywa bunywi, kati n'omwa drinks ezitali nutritious. You get that high energy porridge, n'omwa porridge omu ng'alimu every nutrient, n'anywa ebikopo bisatu, they've taken 3 meals. You get it. Ate smoothie those smoothies are also good. Omukolera those smoothies. By example of a smoothie choso omukolera. A good smoothie also ofuna yogurt, n'otekamu fruits. Banana, mango, notekamu, even peanut butter for the child, and then you blend it very well and you feed the child with that. So that is a better drink than okumuwa soda. At least chiba kigenda mukusa for some time. Togereko kuna abaana bazadde nga aba complaining ati n'omwana we talya. Naye ng'omuzadde oyo apiika omwana snacks. Snacking time is almost meal time. Every time the child wants to eat, musagala kulya ng'ajjayo bidonati biki bagiya bera ng'amuwa. So let's talk about snacking versus feeding. So those foods, they make the child lose appetite. There's something about snacks. They alter your taste buds. So when they bring natural food, you are not going to taste the broccoli. You're not going to taste the nakati if your tongue is used to very sweet things. Mothers should not make their children used to those snacks. Some of those snacks zina sukali mungi, endala zirimu salt mungi. That salt will affect their kidneys. Kidneys baba buto. Endala zirimu fats nyingi. They put omanyi those bakes batekamu margarine batademu sukali. So they are not foods a child should have. Instead, the sweet says sanga omwana bamuwa bisweeti. Instead of eating a meal, she's on a sweet the whole day. So those foods have what we call empty calories. Deceiving that olidde nobanga kuse, but when you have not gotten any nutrients from them, omwana watandika okulwala ebirwadde nga sukaali na biki at an early age. Omwana immunity oba injurinze, digestive system oba ogikoze eki. Then oluusi we baba piika nnyo like the chapatis, the chips, olaba omusajja agamba my child only eats chips. Omwana ate n'agejja nnyo. I was dealing with a case of a child who is like 10 years, but they are 60 kgs. 10? Oh dear. Omwana munene nnyo, like they can't even play. So so instead of those snacks, what can parents stock in reverse? Instead of the sweet things and the donuts and whatever,
the parents can give the children this instead. So the best alternative for sweets are fruits. Simple as Pineapple, banana, make those things very accessible, especially for those toddlers. Ngamaze okuzanya wabweru najja napikingako banana and some water. Najja mu fridge najjayo pineapple nalya. So you make even nebyokuuma waka, the food that you have in store, it determines how they'll eat. Your mom those snacks talking, that's what they are going to pick. But if they're used to those fruits, jackfruit, when our children used to eat jackfruit, during those times you have jackfruit, you have a mango, the foods that are available. That's what they are. So for the sweet tooth, it is those smoothies that we talked about. Have them in the fridge. You have to be really creative as a parent, take a more man. Okulaba nti omwana wo ate teyeetamwa butamwa mmere wabula bimusanyusa okulya. And then I remember one time we talked about foods of color. They are very interesting, to look at. Color is key. In fact, for children, it are those orange colored foods if you want to boost their immunity. Pumpkin, ebanungi, carrots, mango, those are very, very key. Kati, maybe for juices, you can give vitamin C rich juices, tangerine. Wabana nga bafunye ebisenyiga from school, tangerine, orange juice. You make sure that's what they are taking from home, the whole day. So you have to see how to incorporate them in their schedules. Abaana bano abato tubatunuuliddeko, and then tugende ku baana kati abakuze abakudiddemu awo tutandike mu mmeka awo, I don't know, 5 and above, oba tugende ddala ku 10 and above. To under 5, very critical. So 5 and over, 5 and over, they can select, they can. Omuzadde kyolina single kola, oba olina okumusomesa. Teach them, this is a fruit, it gives you this, this is a mango, it does this for you. So they are learning. So teach them. They don't like vegetables. I have nieces and nephews, they don't like vegetables. So I tell them, if you don't eat vegetables, you're not going to grow. They look at me. So every time they're like, I have to eat my vegetables so that I grow. So Watanika, that understanding age, teach them healthy eating, teach them options, good foods, bad foods, foods for you to grow, foods for you to glow. You make it being fun. As part of your parenting journey. You know what, if you eat oranges, you will not fall sick. If you eat your greens, your skin is going to look good, you're going to be strong. If you want to have good memory, be the best in class, make sure you eat your eggs and finish your fish and deal with children. If you want to see well for sight, eat your carrots. Especially so very the fun children like that, they get those things and they'll tell you, Mommy told me if I eat this, I will be like this. They get that information. So don't fight with them. Most parents, they fight, they bring a stick, you must finish your food. Mealtime becomes wartime. So they detest eating because it comes with punishment. Try to teach them. So when you eat and complete your food, try to engage them also in the selection. When you're going to the market, well, what is your best fruit? I want pineapple, I want watermelon. So get the ideas. 5, 6, 7. I think that is that sort of age. And then a teenage, because what I'm saying, ogamba buli age eriko ne meals zebalya ne times zebalya. A teenager kato afunye amaanyi wakiwaga azanya basketball azanya football. Emmere kati erina okweyo fridge erina kati okubanga ejjudde. So what are those things that we need to consider? For teenagers, tutunuulira the sex now. Omulenzi n'omuwala baawukana.
their energy levels are different. So now to look at their energy. When we were teenagers, we used to play a lot. Now teenagers of nowadays are indoors, they're on phones. I know, gadgets. Crazy. So the meals are dependent on your energy levels. And then teenagers kind of, they want junk. Like it's like they want junk food. So you have to, as a parent, be a bit strict to limit. Like the whole holiday, they're eating really useless things, and they're like, at school we eat portion beans, so holiday chips no, they have to, you have to be intentional. They need to include the vegetables. Remember, that's still a fast growing phase. They are becoming an adult anytime soon. They are crossing over to 18, so you have to prepare them. The girls are menstruating. Iron, foods rich in iron. Give us examples. Foods rich in iron. We have the greens. Everything green is rich in iron. We have meats, even organ meats, liver, beef, good sources of iron, fish, chicken. Yes. So then we have the beetroot. So I know is my daughter eating enough of these foods. Then some girls have skin issues because of the puberty. They need the fruits, the carrots. So carrot juices, orange juices. They need so much of such because they lose confidence in school. My skin, yet it is just growth. They get that home acne, the puberty acne. Even boys sometimes get it. So the mothers to be keen that they're eating enough fruits and vegetables, quality protein. Protein is a key nutrient throughout. It's the growing nutrient. They need quality, the eggs, the beans, the peas, the portions as well. So the boys sometimes require more meals, like larger portions compared to the girls. The appetite is now way over there. They may need some more servings of your posho, more servings of your matoke. Let them not complain. The parents, yes, in fact, a parent should be observing to see even those young ones, like then when they've made 5, the food has to increase. When they have made 7, the food still has to increase. So you have to increase the portions. Yes. Obesity in children. I don't know what causes it, Jackie, but nowadays, abana, you mentioned something to do with the kids keeping indoor and all that. But then now we have kids below 10, below 13, and they're obese. What is happening? Of course, obesity, food plays a part. You have our high energy foods, very high energy, high fat foods, the pastries, generally the dairy products. So the mother has to be keen to make sure that your meal, if the child is you now start to move to the lower calorie foods. You reduce the pastries, you can even cut them out completely. They've stocked the fridge in sausages, in what, so the child is really eating the calories a person takes in a day. They are for a heavyweight lifter. And also another problem is as parents, now our kids we don't want to say no because we feel like let them be a kid, let them eat. So of course, as a parent, you have to take charge of the meals. You have to teach. You have to teach this child that, even as you want junk food every day, it is not the best for you. You need the pumpkin, you need the vegetables, especially vegetables. They are taught. You learn out. Even the taste of vegetables is a learned taste. You start to eat the broccoli, the cauliflower. You learn those tastes. Sometimes we learn the salad, but also I recommend that families have family plans, a meal plan or a menu for your family. Because you would know Monday it is for posho and beans and maybe these greens. Wednesday, so if you don't have a proper plan for the meal, avoid that.
plan your meals ahead and then make sure nutrients is on mweziri. So that is the essence of seeing a nutritionist as a family. They can guide you nagamba, now we can serve this with this, combine your meals like this, even for those for those children. Then children are supposed to be active. Omwana okutuula ku TV the whole day, omwana okubeera ku simu the whole day. You push the kids to go out and play, to take them for swimming, to engage in activities that keep them active, because the childhood obesity now is also because our people don't play. I mean, for us, we used to play with villages. You collect yourself whole community every evening. So children have to engage in physical activity. Yes. Okay, so sometimes we say things, but then we don't do. And then the children see us doing things, and then they're like, maybe regarding food. So I've had clients that sign up for some of our programs. Kangambe weight loss. Nasala weight, then nagamba, even my family is going to start eating like this. You as a parent, learn about healthy eating. Even before you become a parent, learn about breastfeeding early. I tell mothers, if you get pregnant, to start learning about pregnancy, about what am I going to feed my child, how am I going to look after. Don't wait for when. So learn about healthy meals, as a parent, and then you can control the meal atmosphere in your home. Okay, it's very important for us as parents to note the nutrition. I mean, to note the meal, you know, kulianga fe, and also abana bayigireko fe. What are those things that abazadde betumissing in feeding our children? Emmere, ebyokunywa, and all that. Some of the things that we miss out. The parents. I think before we talk about the parents, children don't learn by words. They learn by example. Like when they see you mixing your drinks, that is what they will take. They don't learn by, don't eat this. When they see mom eating her vegetables, then they will know that, even me, I can. So children learn by example, not by words. So the mother has to be the example, or the father. I've had instances where a child is obese and we change their menu and they're isolated. They are vegetables, other people are eating sausages. So the entire family has to chip in. That if maybe someone is doing a menu, they're like, but daddy was eating. Daddy was eating his meat. Why is it that for me I'm not eating? So the mothers have to be exemplary. Yes, please. Some of the things that parents do that children pick on, the way you serve, the portions that you serve from home, the no vegetables at home. The child is going to pick that, we don't eat vegetables, they're not important. If your shopping list has all processed juices. So even when a child goes maybe to university, they'll know that is what we've been shopping at home. We all become what we have seen in our homes. Even in our homes, what we'll do in our homes, it's because that's what we saw growing up. Yes. So a parent really has to give those examples of healthy food or a healthy lifestyle. Gym, you take the kids along. If you're preparing meals, prepare with them, engage with them, and say, come and we make a salad. Let me teach you how to make a salad. They never forget. As they grow. Okay, the North Cafe. That's where you can come for more details, isn't it? Yes. Yes. If you want to be guided on how to eat healthy, you can find me at the North Cafe. The North Cafe is at Design Quarter, Chadondo Road, Plot 40. We guide you, design meal plans for you, for your children. We help with picky eaters. We do quite a lot. Thank you so much. Thank you so much for tuning in. Mwebale tuwuliriza, mwebale tulaba leero. My katalekeka is to the parents. Mambi, our children need a good foundation. Breastfeed them. Even the men,
sometimes the men leave these things for the women, and they say, this is not my docket, she's the one in charge of the kitchen. As you're providing money for the home, leave some money for vegetables, leave some money for children's specials. Very important. Thank you so much, Jackie Chirabo, and certified nutritionist. What your program bwetambudde, and I hope we tugenda maaso. Of course, bien sinzo okukwata omubabiro is make feeding or eating very fun for children. Yeah, abasowani kwe balira ebikopo kwe balira bibere biyonjo ate nekirala bibereko buddoleddole obuntu obusikiriza abaana okulya. Nekirala abaana bano tubawe fruits ezo nungi nnyo because instead of snacking on different things ebyabutto crisps na biki ebitaliimu kiriisa wadde ebirimba omubiri nti ate olidde nga ate olidde kyamaanyi nnyo bambi tugattewawo fruits and vegetables abaana babeere nga babinyumirwa okulya. And then of course wali ku myezi 0 to 6 awo nno kintu kikulu banayo muzadde okubeera ng'ayonsa omwana oyo. My goodness, esobola kuyimba luyimba olwo dumalayo, but let's breastfeed our children nti omwana iwe aba atandise okulya from 6 to 12 months era amata ag'omubeere obeere ng'okyasobola okuba nga okyamuwa amata. Agali amata amalala ng'oggyeko ag'omubeere ndowooza musobola okubuuza abasawo ddi lw'osobola okuwa omwana amata ago ffe tuyinza okugira ate. Kale bwetyo butambudde olunaku lwaliro. Thank you so much. Molecule Lounge and Restaurant on Kampala Avenue, just next to Multi Choice DSTV Uganda. These are the kings of cocktails. Very tasty food, great music, and of course they have something coming up on 21st of September this year, a bottomless brunch. So we wish you all the best and watch your program. Mwelaba.